Ang tubig, katulad din ng buhay na katutubo, ay patuloy na dadaloy, marami man ang humadlang. Abutin man ng maraming buwan at taon, ito'y titindig at lalaban hanggang sa makarating sa nais patunguhan tungo sa kanyang inaasam na kalayaan. Ang tubig ay buhay, nagbibigay kalakasan sa katawang lupaybay. Dadaloy sa katawang napapagal at dito'y nagbibigay sigla. Agos nito'y isang biyaya, patuloy na bumubuhay sa kanyang bayan. Tubig na kayamanang sa kagubatay dumadaloy, sa mga sapa at ilog patungo sa dagat. Ito'y marapat na protektahan at pangalagaan na hindi maupos at may masilayan susunod na sanila. Kaslaak kumaken ka udanum hanapik sa tagayo sa kagpababa ingana waya waya uway. Speaking our own indigenous language, at least we should our systematized handling of that in the Cordillera is that one, we assert who we are, and by saying that it's for other people to respect us. But at the same time, we are very careful not to reverse discriminate. The danger there is more disunity. What we are building is unity. So, of course, we correct the discrimination, and you cannot, that can only be corrected by consciousness at the thinking and heart level. You cannot enforce. Only by more information, more education, more unification, then we can address that to remove the discrimination in community level or wider level, to try to determine why is there. After knowing, but first, do we know the good cultural values that we have? First is to identify those good cultural values. There are really, and try to practice it and try to educate others about it. Because there's nothing backward about that. It's not bad to improve yourself. Improve your lot, and you become well-to-do as long the indigenous values do not harm. In the process, do not harm others. To be more equal, to have more social justice, that is where we should be working at. And that is where indigenous people's values come in. Because the indigenous values contain the same of, maintaining the common good instead of just for the few, more should benefit. So we are going, societies are going to evolve, and its evolution will be more social justice relations for a social. โครงสร้างของความเชื่อแบบนี้อันนี้แต่ละจุดอันนี้หมู่บ้านแล้วก็มีบล็อกในกลางหมู่บ้านนี้มีบล็อกแล้วก็มีที่ไว้เจ้าที่เจ้าสาอยู่ข้าป่าอยู่จริงแล้วก็เมื่อมาไปทางโน้นเองแล้วก็กลับมาที่บล็อกแล้วก็ไปในหมู่บ้านต่างๆนั้นอันนี้มีสั่งเดินแบบที่หนึ่งคล้ายๆเป็นโครงสร้างของความเชื่อแบบนี้อันนี้แต่ละจุดอันนี้หมู่บ้านแล้วก็มีบล็อกในกลางหมู่บ้านนี้มีบล็อกแล้วก็มีที่ไว้เจ้าที่เจ้าสาอยู่ข้าป่าอยู่จริงแล้วก็เมื่อมาไปทางโน้นเองแล้วก็กลับมาที่บล็อกแล้วก็ไปในหมู่บ้านต่างๆนั้นอันนี้มีสั่งเดินคล้ายๆเป็นโครงสร้างของความเชื่อแบบนี้อันนี้แต่ละจุดอันนี้หมู่บ้านแล้วก็มีบล็อกในกลางหมู่บ้านนี้มีบล็อกแล้วก็มีที่ไว้เจ้าที่เจ้าสาอยู่ข้าป่าอยู่จริงแล้วก็เมื่อมาไปทางโน้นเองแล้วก็กลับมาที่บล็อกแล้วก็ไปในหมู่บ้านต่างๆนั้นอันนี้มีสั่งเดินแบบที่หนึ่งพอกาลยอเนี่ยมาอยู่ที่ในประเทศไทยในประมาณ15 จังหวัดเนี่ยตัวใหญ่โคปายเนี่ยมันมีดินโคแบบนั้นตัวใหญ่แต่ที่ในพิธีปล่อนี้จบแล้วก็มันจะมีเครื่องดนตรีมันจะมีเครื่องจักสานมันจะมีเครื่องทอผ้า
มันจะจากการในปล่อเนี่ยมันจะแบบการเรียนการสอบแบบนี้ อันนี้นี่เรียทาอันนี้เรียนิทาอันนี้นะภายในเจวาเนี่ยเขาจะมีเรื่องอันนี้ปีเรื่องอันนี้พอดีตอนนี้สถานการณ์มาเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราตัวใหญ่จะทาบ้านหลังคาหรือไม้ตอหรือไม้อะไรตอนนี้นี่พัฒนาการว่าหัวผีเนี่ยมีอยู่นะแต่บ้านจะมีหลังที่สองอันนี้มูลองมูสกัดจีอันนี้นะอันนี้ตอนนี้ความเป็นยอดตัวใหญ่ในประเทศไทยจะเป็นลักษณะนี้เยอะ บ้านคนอยู่อาศัย อันนี้นี่บ้านด้านเดิมอันนี้นี่บ้านใหม่แล้วเนี่ยมีบ้านสองหลังเมื่อก่อนมีหลังเดียวตอนนี้มีสองหลังเพื่อจะทำหมดเป็นนี้แต่ว่าที่รู้เรียกร้องรัฐบาลหรืออะไรเนี่ยอะไรเยอะแยะเนี่ยตอนนี้คิดว่าจะต้องโครุ่มใหม่นะต้องทำใหม่ต้องทำใหม่หมายความว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยถ้าสร้างความภูมิใจด้วยตัวเองเขาจะไปจากการโครงสร้างของแต่ละหมู่บ้านยังไงเขาจะต้องไปทำแผนที่ไปทางข้อมูลไปทางเขตนี้ใช้อย่างนี้เขตนี้ใช้อย่างนี้อันนี้ใช้อย่างนี้หรืออันนี้เป็นป่าช้าอันนี้เป็นป่าพักเชื่ออันนี้นี่ป่าอนุรักษ์อย่างนี้อย่างโน้นอันนี้นี่อีกขั้นหนึ่งไปเลยตอนนี้เขาทำมาสักเกือบจะ30 ปีแล้วครูจัตตาที่เขาเรียกตัวว่าคกน.เนี่ยถ้าแต่เรียกเรารัฐบาลตอนนี้พยายามจับกายอย่างนี้แต่รัฐบาลมันก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าเขาก็ทำอย่างนี้อยู่อันนี้เขาจะเรียกเกี่ยวกับออกเป็นต่อ เมื่อกี้ผู้บอกว่ามันจะมีสาร อันนี้เนี่ย ระบบหลอกแล้วก็อะไรที่ว่ามันแตกสลายแล้วก็แบบที่มันบูรณาการต่าง ครับเนี่ย1นี่หลอก2นี่ฮิโคนะแล้วก็3นี่เขาก็จะพัฒนาเข้าไป Okay. When the baby is born, his umbilical cord would be placed in a bamboo container, and this bamboo container will be found on the very healthy tree. And he said that traditionally, for Pagayao people, there will be only 3 important ceremonies concerning the life cycle. One, the ceremony accompanying the delivery of the child with the naming and all that. And the second one is the ceremony for marriage, for the wedding. And the last one is when somebody dies, there will be the last ceremony that we offer. When somebody dies on certain day of the lunar month, there can be no activities like hunting, gathering in the forest, or doing some work for 1 month. He said he asked his elders, why can't we do such things on somebody's death? The answer was that within the month of the death, if we perform something not so good, probably we will have coming back to our people. It is believed that among the Pagayao, there are kind of souls, 5 parts of souls, and one in the heart and on the arms and legs. แล้วก็ผมถามว่าทำไมถือความเป็นยอเนี่ยอะไรมี3ไม่อย่างนั้นก็มี 5ไม่อย่างนั้นก็มี7เขาจะพูดถึงที่มาทำพิธีใหญ่ๆเขาจะพูดถึงฟ้า7 สอนดี7ชั้นอันนี้มีความเชื่อว่าฟ้า7 สอนนี่มีอะไรเขาก็จะอธิบายที่หลังเนี่ยผู้เฒ่าเนี่ยอธิบายเป็นเหตุผลวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยเป็นเลยโผไปที่ขาอธิษฐานภาวนานะอธิบายเป็นแล้วกันนี่แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็โค้งภาษาอธิษฐานที่ผู้เฒ่าบอกว่าฟ้า7 สอนนี่หมายความว่าอย่างนี้ต้องเข้าใจเมฆเข้าใจหมอกเข้าใจลมเข้าใจไฟเข้าใจเดือนเข้าใจดาวเข้าใจพระอาทิตย์อันนี้ฟ้า7 สอน
oh. ถ้าดีที่จิตช้านี่จีน Second story is of the earth, the soil or earth, แล้วก็ทราย sand, ลม wind, ไฟ fire, น้ water, ำที่มีชีวิต living things. Iba po ang tawag sa inyo sa kaingin at iba ang pananaw namin sa kaingin. Dahil ang kaingin namin, kung saan yung lugar na aming pinagtataniman na, halimbawa, ngayong taon, dito kami. Ibig sabihin, yung 4 na lugar na lamang, yun lamang yung maiikutan namin. Nabibilang kami ng 4 na taon bago namin babalikan yung aming pinagtataniman. Ay, ano naman ang sasabihin nilang bawal ang kaingin at inuubos namin ang kabubatan. Samantalang, alam naman namin na doon din lamang kami nagtatanim sa 4 naming lugar na taniman. Ikapadadan iti Cordillera, pas iti Chico Dam, takno ikwatayo iti Chico Dam, particular iti Kalinga Bontok, ti sinasakop dito nga Chico Dam, pinadas mi, ti panay legal nga panakilaban, nga petition, nga tambakan, ito'y Malacanang, iti petition, awan ti pistuna, dadya nga petition. Iso nga iti, may isang solusyon, may narami ti elders, talaga nga mobilisada iti ubin, takno ti kasta, ket agigimda iti armas, ta isumit ti iputputing ti gobyerno kada kami nga taga Cordillera. Isunod niya iti may sa nga pamuspusan na inaramid mi nga taga Cordillera, tapno malabanan mi ti gobyerno nga ada ti pasistana. Kasta mi nga elders iti Cordillera, nga impalawa mi, impaado mi, impabaknang mi, ti armado nga panakilaban, iso kada dyan nga ti may sa nga solusyon nga nang pinding iti Chico River ti armado nga panakilaban. O ngayon, kung na tayo, manapitsa tayo iti panakilaban, awan ti armado na, awan lakta, tada nga ti armado ti gobyerno. Like in Philippine society, there's so much corruption, there's so much, because there are no values that people hold on to. But indigenous communities, these are always taught. On gender issues, in Mindanao, women are not allowed to become chiefs. In Indonesia, women are excluded from decision making, and so generally also in the Cordillera. The point on women is something that we have to actually address, because generally our indigenous societies are patriarchal, so that's an area for social change, where the change that we introduce is for more democracy, for the equal participation of women in all aspects of our life, and it's happening. That's what we can see, that indigenous society can change. It's not static. There is this incident, and it's anecdotal, we joke about it, that children of people, as indigenous peoples from the Cordillera, when they go to Manila, and when they are asked, are you Igorot or are you an indigenous person? You know, no, only my parents. But we know. That's again another sign that there is no appreciation, and in fact there is a possible rejection of what they are. Again, because of the perceived, either experienced or perceived discrimination in the wider society. So the youth, they like to leave their village and then go to city because they want to get a job there. But when they leave the village, they also leave their culture because they go there and then they adapt with the new culture. Paano kung dumating yung araw na yung lupang maluag para sa amin ay wala na, magiging tubig na? Paano kung dumating yung araw na wala na kami pagtataniman? Because of modernizations and also some of them move up to the city, not so many youth, they have like
they have interest in learning their arts or heritage. In fact, one of my cousin, she don't know how to do the traditional dance. Ang mga taga Mindanao ay patuloy pa kami humahawak sa customary law. So para sa amin, halimbawa sa tribo ko yung higaono na may sinasabi kaming bungkatol habulawan daw ng kata sa halada, ay ito ang batas ng mga ninuno namin noon hanggang ngayon ay pinaghawakan pa namin na hindi pa napaalis ng mga dayuhan na patuloy namin ipatupad ito sa komunidad. Na ito ang batas na nagsasabi at sinusunod namin na ang kaugalian ng katutubong mamayan sa Mindanao ay ang pananaw ay yung collective na pananaw. Halimbawa, sa usapin ng lupang ninuno ay ito ay kolektibo para sa lahat na mamamayan, hindi para lang sa iilan. Pangalawa, yung tradisyon na ugali na kolektibong makikibaka at lumalaban sa lahat kung ano mga proyekto na sumisira sa kalikasan at saka sa lupang ninuno dahil ang lumad at ang katutubo ay bahagi ito ang teritoryo sa isang identidad o identity ng katutubo. Kung wala ang teritoryo, di wala na rin katutubo. Di ito ang malaking at ito yung parang pwede pa rin na intindihin ng mga kabataan kung paano natin protektahan ang katutubo at paano tayo makikibaka sa ganitong kalagayan. So, siyempre, hawakan natin yung collective ownership, collective na ugali, pagkatapos yung kolektibo din na pakikibaka para pagtanggol sa lupa natin. When we don't learn this art and traditional, for example handicraft, something like that, traditional dance, then we don't have our identity to educate the younger generations. So for me, right now, personally, I also have like a 50-50 knowledge on this. That is why right now I'm just like create awareness among the youth so that they can learn the traditionals. For now, in youth program, we do a campaign like a jamboree, the youth jamboree, and give awareness to other youth to concern that the problem with migration to the city is going to be a problem someday if they're left behind the culture. Mahalaga nga yung kaalaman natin sa kultura natin ay kailangan nating pahalagahan. Doon nga po, doon sa naibahagi kanina, maganda at si Diday, bilang siya ay isang katutubong dumagat, kabataang dumagat, ay marunong siya at maalam dun sa kanyang pinagmulan. Walang nag-aaral sa inyo ng mga anak mo ay anumang tibay, ika nga nung matatanda sa amin, anuman tibay ng kursing abaka pagka nag-iisay kulang sa iyagsa. May kung kayo mga katulad niyang apo ko, ika ko at matuto ka, ay may lakas ng loob ako. Lulo, hindi tama yan. Huwag kang pumirma diyan. Sa kasalukuyan ay may matanga, ay malaki yun. Hindi naman ako nakasusulat, hindi naman ako nakababasa. Kaya maniniwala na ako, sabi ko, huwag kang magagalit. Katulad ninyo, may pinag-aralan. Lumapit sa akin. Tatay, hindi mo makalito. Yung pala ay kapamaka namin dahil walang pinag-aralan. Yun yung kanila na sinasamantala at kinukunan ng lakas para kami ay maipatanggap doon sa hindi namin kakayanan. Hindi namin nababasa eh. Ngayon, iyon yung nagiging lakas nila. Pero sa kasalukuyan ay hindi ako nakuha doon sa ganung mga bahagi dahil patuloy na yung tatay nga nito, Don Santos, ay katuwang ko yung una na lumaban dito sa amin na Laibandam. Paano mo immobilize, paano mo makuha yung hindi mga indigenous people. Ang ginagawa namin noon, yung indigenous
culture. Ginagamit namin yan. Kung ano man ang nangyari sa lumad, pinapalabas namin kung ano man ang nangyari sa SD, ganyan, na yung sinasabi ng isang kabataan kanina na buhain na nangyayari. Pinapalabas namin, pinapakita namin. Hindi ito nilalabas sa media, hindi nilalabas ito sa TV. Yung mga nangyayari sa kalungsuran, hindi lumalabas sa mga newspaper or TV. So through cultural form, nagre-research kami, ginagawa namin, pinapalabas namin kung ano talaga ang nangyayari. Doon namin nakukuha ang suporta kasi kahit pinag-aralan po namin kung ano yung mga karapatan bilang mga kabataan, ano po yung mga karapatan namin, kung yung karapatan namin bilang mga kabataan na magdepensa sa aming lupang ninuno. Kahit may mga banta sa aming mga paaralan, particular po sa aming mga paaralan, sa mga alternative school na binubuo ng aming mga magulang, kahit may mga banta po sa mga military na isang binubuo daw ng mga NPA, yung mga alternative school. So kahit naman sa ganung mga pagbanta ng mga military, ang kabataang lumad o ang katutubong lumad na nag-aaral ay patuloy pa rin yung mga karapatan namin na ipagtanggol. Patuloy pa rin namin na yung mga gusto namin kamti na mga pangarap, na kamti namin ng mga pangarap para depensahan yung lupang nilulok. Mapagkaasa ating bayan, nakabasa po nga kita yun dito. Tanong ko na yung panay legal ti panakilaban, paumit lang maramidan nyo. Amuyo na kami nga elders, dagdani kami nga magibusan. Isuga po na, mag-bundar mi, kada kayo ti kapadasan mi nga amayo. Tapno ti kastagit, sulutan nyo, kaya yung kastabi na nakmobilisa, ipaipanggan, itiglaban para sa proyekto amang dadahil iti aglanaw tayo Pilipinas. The gift was nurtured through the times to be a guiding light. And now it teaches me that I